Ich ganz vergessen, also wenn wir hier schon sind, dann sollen wir jetzt auf jeden Fall nochmal mit ihr auch reden, ne? Ne, Ei? Many challenges still lie ahead for Inazuma, but I am prepared for them. Das ist auch schlimm. Ich bin gestern Abend oder in der Nacht, 23 Uhr oder irgendwas, gefühlt 1 Kilometer so einen Berg hochgerannt, ne? Mit komplett hier mit dem Rettungsrucksack, mit Sauerstoff, mit dem C3, also dem Monitor, wo das EKG drin ist und alles. Oh, und seitdem habe ich auch einen Kratzen auf der Lunge, ey. Oh, das war nicht gut. Das ist wie bei, hier, wie heißt es, bei Periode 1, ne? Traumschiff Periode 1 von Buddy Herwig. Bei mir kommt nicht too fat to fly, also wahrscheinlich auch. Bei mir kommt auch too fat to climb. Oh, nee. So, jetzt aber über die Herausforderung. Abolishing the Sakoku degree has a myriad of implications. It would be folly to say that it will be all positive, and there will be no negative repercussions. For example, I can foresee the outside world posing a threat to Inazuma's businesses. These are the issues that I must work to solve. Hey, you're thinking about this all so conscientiously. I've only got as far as wondering whether I'll be able to sell entrance tickets to the Grand Narukami Shrine in the future. Merkt man schon, Ei denkt groß, Jai Miko denkt eher klein. Honestly, Miko, many challenges still lie ahead for Inazuma, but I am prepared for them. Über den Blick der Götter, was kannst du uns dabei sagen? Makoto's gaze was always fixed on the people of Inazuma. I always assumed it was because that was her duty. But now, I see that hers was a gaze full of delight and hope. It was not just a duty, but a joy too. Ja. She loved humanity very dearly. Eine gute Göttin war das auf jeden Fall, die Makoto. Das muss man ja mal sagen. If the people of the past deserve the god's attention, then so do the people of the future. Mhm. Sehe ich auch so, ja. Indeed. No longer will I ignore their passions and dreams. Many challenges still lie ahead for Inazuma, but I am prepared for them. Okay, und über die Jahrhunderte des Duellierens, wie, hast du dazu irgendwas zu sagen? So von wegen Hunger oder, ja, ne, Hunger? To put it bluntly, it was constant torture, with no end in sight. Faced with an endless battle, I had to remain focused at all times. Had my concentration lapsed for but a moment, the Shogun's blade would have taken my life. Also folglich ist sie jetzt ein bisschen müde. Safe to say, were it not for my previous experiences in combat, my skills would not have been up to the challenge. And through it all, you also had your part to play. Ja, immer gerne. Many challenges still lie ahead for Inazuma, but I am prepared for them. Okay, und über den Schaden an der heiligen Sakura, was weißt du dazu? Don't Oder worry, ihr? I haven't forgotten. I will be sure to remind the Tenryo and Yashiro commissions of their duties in this regard. Ja, auf jeden Fall, ne? It's not only the monsters that I am worried about. I'm concerned about what else might escape from the sacred Sakura. Ja, wer weiß, vielleicht ist sogar Racer aus der heiligen Sakura entkommen. Wenn es der Baum des Fuchswolfs ist, ne? That's a tough one, all right. There's plenty more besides memories held in the ley lines. Since you clearly understand, perhaps you could think about making an effort too. Many challenges still lie ahead for Inazuma, but I am prepared for them. Ja, Miko sagte, dass sie ihren Gott retten wolle. Yai Miko said nothing of the sort. And the traveler has some nerve making up spurious claims about her while she is still present. Some words are not to be passed on. Oh. Okay. Trust me, you don't want to know the cost of betraying me. Just think of the things I said to you as our little secret. Understood? Ja, okay, hab ich What verstanden. are you talking about? Von gar nichts. Angst weiß schon. Nothing.
Ooh, I suddenly want some fried tofu. Many challenges Natürlich. still lie ahead for Inazuma, but I am prepared for them. Abolishing the sub, for Aw. example. Hey, you're thinking... Many challenges Sorry. still lie ahead for Inazuma. Okay, ich habe, glaube ich, keine weiteren Fragen mehr an den Shogun. Ey. Dankeschön. Gut, dann würde ich doch sagen, jetzt aber hier. Aber jetzt muss ich mal ganz kurz eine Sache machen. Das ist die Frage. Was gibt's Gutes zu essen bei dir? So, hier hinten wollen wir hin. So, dann machen wir jetzt mal die nächste Legendenquest hier von der... das ist die Frage, was ich da habe. Ja gut. Ich glaube, da musst du mal bei dir in der Küche oder im Vorratsraum jagen gehen. Das andere hilft da nicht, ne? Kokomi, genau, das ist die Legendenquest von der Kokomi. Ja, so leicht, ne? Paimon remembers we came by here last time we visited Watatsumi Island. That was back when you did your stint as captain of Swordfish too. Paimon's curious whether the resistance troops still remember you. Ich denke mal schon, Things oder? on the island must have changed a lot since then. Oh, shall we take a look around? Oh ja, das ist, machen wir gerne. Ich glaube, ich bin mit euch noch nie wirklich über die Insel gelaufen, ne? If the enemy outnumbers you, seek their weakness and exploit it. If you outnumber the enemy, seek unequivocal domination and crush them. Marauders on the Okay. waterfront are supplied by sea. Burning their ships is the path to success. General Aha. Goro, sir, do you have a verdict? More or less. From the directives left behind by Her Excellency, we can surmise that a Fatui ship is moored nearby. This explains their aggressive posture. Okay, ja, dann suchen wir das mal, ha? We could split into two teams. One to draw their attention, and the other to circle around behind enemy lines and set fire to their ship. They'd have nowhere to run. Ja, dann haben sie definitiv keinen Ausweg mehr. Ja, dann auf And geht's. again, Madame Kokomi made clear that we are not to split up without sufficient forces. We'd risk being picked off one by one until our whole line of defense disintegrated. Sir, shall I send for reinforcements? Ah, wofür? Komm. I doubt there's time. Based on their movements, they'd likely be gone before our troops arrived. Her Excellency's directives also stipulate that we should wait in ambush and avoid making the first move. Since we lack sufficient troops, I don't think we can afford to engage the enemy at this time. Sir, we're just gonna stand by and watch them leave? Surely there must be another way. Her Excellency's directives also state help may arrive when all seems lost. As for where this help is supposed to come from, Oh, ich sehe schon, wer die Hilfe ist. Hey, Da ist er. Goro, what are you guys up to? Captain, you've returned to Watatsumi Island. Na, ich bin hier, um zu helfen, that's scheinbar. great. Her Excellency's directives are as reliable as ever. You've arrived just in time. Ja, perfekt, immer gerne. Recently, the remnants of the Fatui forces have been unusually active. We've been monitoring their movements, waiting in ambush here. Unfortunately, we don't have the manpower to split into two teams. Can we ask you to keep them occupied? Na ja, klar, machen wir Hard doch. to say no when Überhaupt kein it's a Thema. Fatui. Whatever they're planning, we won't let them get away with it. Good. There's not a moment to lose. We'll go behind enemy lines and sabotage their ship. Let's meet back here afterward. Ja, kann man machen. Von Watch mir aus. yourselves. We'll be back shortly. Seems like the Resistance still remembers us. Come on, let's help them get this situation under control. Oh, hier sage ich schon nicht nein, wenn ich ein Fatui-Schiff glatt machen kann. Na, ihr hässlichen. Incoming. Freshness To preserved. the chase. So, Boom, boom.
Order guide. So, den Dicken machen wir erstmal weg hier. Speed of light. Hey! Incinerate! Breath of the flame! Das mag der irgendwie nicht so, ha? Boom boom! Incinerate! Comrades, they've set the ship on fire. Oh, guck mal, noch mehr. Arson attack. Party Peoples! Na, wo kommt denn ihr denn her? To attack. Ja, wenn ihr hier alle im Wasser steht, ne, dann macht mal ganz schön hier ihren Eissegen drauf. With sword comes shadow. Schnetzeln wir ein bisschen Supraleiter drauf. Plus unter Strom. Wir kriegen euch schon irgendwie kaputt, ne? Aber wo ist das Schiff jetzt? Ich dachte, wir machen ein Schiff kaputt. Crumble. This is order. Und du uns jetzt eigentlich voll verarscht, ne? Bin ich jetzt schon ein bisschen enttäuscht. Solidify. Speed of light. Ihr seid beide verreckt? Don't blink. Ja, hier machen wir ein bisschen Strom noch drauf. Noch mehr oder war's das? Oh, schade. Und jetzt? We were lucky to have you here. We'd have no way to prevent their escape without you. What's that you're holding? Is it the directives from Kokomia? So, die haben das Schiff gekillt. Jetzt irgendwie traurig, ne? Paimon see. Oh, wow. This is a whole book. Oh, Yeah. Well, no, so ein not all Wälzer. of them. I have 5 more volumes with me. ah, okay. 5 so Wälzer. Are you serious? Her Excellency always plans for every scenario. Plus, these are her general operational directives, which are more comprehensive than most. Still, we're Oh je. fortunate to have them. Okay. Ja, They lernt make die mal sure we're auswendig, prepared ne? for every eventuality, no matter how complex. Understanding every eventuality sounds tiring enough, let alone writing them all down. Must have taken Kokomia a heck of a long time. Captain, are you back on Watatsumi Island to lead Swordfish 2 again? We've all been feeling your absence. Her Excellency says that now is a time of peace, and that we should reduce the size of the military and focus on helping the civilian population return to normal life. About half of us are still organized into task forces, supporting the platoons. The other half have been given various other functions like patrol, construction, and farming. Ja gut, das läuft ja. Of course, not everyone's happy about it. The other day, an old buddy of mine was grumbling about being forced to build houses. Said they'd have to drag him away from the front line, kicking and screaming. Ja gut, aber ich sag mal, Häuser aufbauen ist ja auch nicht so eine schlechte Tätigkeit, ne? The spirit of the resistance is alive and well, huh? Anyway, we're here because Kokomia invited us to the victory feast. Do you know where we could find her, Guru? I believe Her Excellency is currently at Boro Village. Ja gut, dann müssen wir da ins Dorf Bogen. There were Ne? reports of a possible disturbance over there. If I'm not mistaken, Her Excellency has gone to deal with it in person. We should probably get going ourselves. Okay. And, also, on your way over, please check in on the soldiers. Ja, klar, natürlich, I'm kein Thema. sensing a growing unease among them, but I don't know what's causing it. They won't say. They used to tell me all their concerns, but whatever this is, they're keeping it hidden. I don't like it one bit. I Sicher, suspect there's trouble afoot. sicher, ich werde sehen, was ich tun kann. Es wird toll, sie wieder zu treffen. Wird so schön. So schön, Leute. Paimon was just thinking it'd be good to see everyone again. Ready when you are. Ja, dann auf. So, damit hier neuer Abschnitt, ne? Legendenquest mal einfach machen muss für diesen scheiß Event, ey. Mann, Mann, Mann. Na gut. Guti. Wir gucken mal, wo sollen wir hin? Nach da vorne hier. Gut, dann laufen wir einfach gerade hin. Hab schon wieder unten die Höhle nicht abgebaut, ne? Oh.
Dann machen wir ein schönes Foto. Oh, so wunderprächtig einfach. Sehr schön. Was bist du hier? Speed of light. Nee, okay. Kann ich mit dir reden? Denn Juro? Hallo? Wait, aren't you Captain of Swordfish too? Oh yeah, genau der. Der mit dem längsten Schwert. Was? Oh, it is you! Oh, you have our gratitude. Watatsumi Island wouldn't have come to peace without your efforts. I wasn't with Swordfish too, but I did see you with Tatarasuna. Ja, immer gerne, aber ich habe dich nicht gesehen. Naja, ist ja You egal. really gave it to those shogunate samurai in the fight of honor. Oh, it was quite the show. Dann bin ich froh. Wenn du froh bist, bin ich auch froh. Is there anything you need from me? I'm at your service. Ich habe gehört, dass die Leute in letzter Zeit etwas nervös sind. Weißt du da irgendwas drüber? On edge, you say? Oh, yeah. Yeah, I've noticed it too. Okay, und was weißt du darüber? In fairness, the battle isn't long over, and, well, perhaps it isn't quite over for them. You know what I mean? Every single person looked death in the face that day. It's not an experience you forget in a hurry. Ja, da müsst ihr eben drüber wegkommen, ne? Victory's declared, and all of a sudden, the fighting's over. But people can't just snap back into normal life again. I think things will improve, but it's gonna take some time. Wahrscheinlich, ja. I don't know what else it could be, but what I do know is that as long as Her Excellency is with us, Watatsumi Island is safe. And all the more so now that you're back. Seriously, if there's ever anything you need, just say the word. 5 Millionen Mora, bitte. What a nice guy. Let's go ask some other people. Aber ich will meine 5 Millionen. Er hat gesagt, ich krieg die dann. Boah. Bin ich ja schon enttäuscht, ne? Oh, Minze, Minze, Minze. Wichtig. Hey du da, hey du da, hey du da. Überhaupt nicht nervig. So, jetzt aber. Peace at last. Living the dream. Don't I know you? Bestimmt, ja. I've definitely seen you somewhere before. Can't place you, but I'm guessing you're not with the Shogun's army. Naja, ich habe Do you need something? gehört, dass die Leute hier irgendwie nervös sind. Unsettled? Unsettled how? I haven't noticed anything. Ja gut, du schläfst ja auch hier im Not Stehen. that I would, necessarily. I keep to myself, mostly. We're at peace now, finally, and I, for one, intend to make the most of it. My life right now is about two things and two things only. The sun and the sea breeze. Na dann lasse ich dich mit deinem Leben in Ruhe, hier ganz alleine in Ruhe. Sorry that I can't be more help to you. I'll tell you someone you could ask, though. Sangonomiya. She knows everything. Na gut, das wissen wir, dass die alles weiß. Seems he's about to fall asleep. Let's leave him to rest and go find someone else to ask. Machen wir so. Paimon. Was haben wir hier? Ugh, I don't understand what Her Excellency is thinking. I mean, peace talks? Give me a break. Why would she agree to that? Friedensgespräche mit wem? Exactly. Everyone knows you can't trust the Tenryo Commission. I heard they've been secretly coordinating with the Fatui and plan to continue their attacks. Wait, for real? You're sure of this? Positive. Some of our guys had a run-in with a few Fatui. They caught them conspiring together firsthand. Ja gut, das ist ja auch schon ein bisschen Vergangenheit jetzt, ne? I knew it! The Tenryo Commission are a bunch of crooks. They'll never change. Honestly, it's kind of naive for Her Excellency to take them at their word, isn't it? Shh, keep your voice down. Someone's coming. Ich habe eh schon alles gehört. Hey there, what you talking about? Captain, you're back. Ich treffe dich bei der Siegesfeier. Hier, was gibt's Neues? Irgendetwas zu berichten? Do you think we should tell the captain about what we were discussing just now?
Alter, die kommen immer so spontan, diese Scheißteilen, ne? Ja, ich will alles hören, was ihr gerade besprochen habt. Ich bin immerhin euer Captain. Also wenn ihr mir nicht vertrauen könnt, wem denn dann? No, let's not mention it. He's one of her closest advisors. For all we know, the peace talks could have been his idea. Ernsthaft, Typen. Ernsthaft. I'm sure the captain would see where we're coming from, but you're right. We should probably play it safe. Ihr wisst schon, dass ich neben euch stehe, oder? Wissen die das? Welcome back to Watatsumi Island, Captain. Nothing to report here. Everything is A-okay. Aha, ey, okay. Aha, Her Excellency should be in the village at present. Head straight over if you wish, Captain. Paimon definitely detected some hush-hush going on there. Oh, du But bist if so they're klug, gonna talk, Paimon. We might as well head over to the village. So unglaublich klug. K-L-U-K. Ja. Na gut, wir gehen mal hier neben zur nächsten. Wen befragt ihr hier? Admit it! We know you've been secretly supplying the Tenryou Commission with goods purchased on Watatsumi Island. Was läuft denn bei euch jetzt hier gerade schief? I knew something was off about a Tenryou Commission merchant doing business here. So, what do you have to say for yourself, huh? I'm innocent. Ja, ich glaube, er ist der Trader. Ich bin mir aber nicht sicher, aber ich glaube, er ist es. You're as guilty as they come. You never should have been allowed to set foot on this island, let alone do business here. Take him away. Einen Moment mal, was passiert hier gerade, Jungs? Ha? Wait! Kokomi, there you are! Something's going down over here. You should take a look, pronto! Your Excellency, this merchant is suspected of criminal activity, so we seized him for questioning. Also Handel treiben ist also eine kriminelle Aktivität für dich. Alles klar, also Leute, geht jetzt mal durch die Fußgängerzone und zeigt alle Händler an, ne? Es ist alles kriminell, was sie da machen. Our surveillance shows that in his whole time here, he has made numerous purchases, but no sales. And yet he has no stock in his possession. Auf jeden We Fall. believe it's highly probable that he has been supplying the Tenryou Commission behind the scenes. Genau so wird's sein, Matsuda. I haven't. Oh, naja, aber er stottert ganz schön. Das weist ja eine gewisse Verunsicherung her. Wer weiß, ne? Wer weiß. That'll do. Let's not let ourselves get too worked up here, shall we? Everyone take a deep breath with me. In and out. Matsuda, Uchimura, I understand that you're concerned for the safety of Watatsumi Island. Ich schätze, suspendiert But erstmal. before we make any decisions over whether this merchant is guilty or not, we must give him the chance to explain himself. Na, hört auf das Mädel. If he's guilty, of course, there will be consequences. But if he's innocent, he doesn't deserve to be falsely accused. This is Watatsumi Island. We deal in facts, not opinions. Excuse me, sir. As you know, my subordinates have some concerns surrounding your commercial activity here. Perhaps you could explain your side of the story to help me reach a verdict. Eine coole Einstellung auf jeden Of Fall, course. ja? I can explain everything. Fang mal an. I'm a trader on the island, so naturally I built up some inventory. I was planning to hold off on selling until the prices went up, but then but then I was robbed by the Fatui. They took everything. Now you think about that. First I lose all my inventory, then I get treated like a criminal. And why should we believe you? Naja, auf dem Weg hierher sind wir schon einigen Fatui begegnet, ne? So what? That doesn't prove they took his goods. And even if they did, it'll still end up in the Tenryou Commission's hands. They're in this together. What? The Tenryou Commissioner colluding with the Fatui now? This is the first I've heard of it. I suppose it is true. What's that got to do with me? Ja, das ist halt echt so, ne? The Tenryou Commission start colluding with the Fatui after the fighting's already finished? Seems unlikely to Paimon.
We met a representative of the Kujo clan recently. It doesn't seem like he'd have the time to be colluding right now. Ja, nicht wirklich, ne. Der prügelt sich lieber mit der Shogun. But on the way over here, we accidentally on purpose overheard some soldiers mention the exact same thing. It has been brought to my attention, yes. We're scheduled to begin peace talks with the Tenryou Commission soon. The Kamisato clan has arranged for them to take place in a neutral location. Okay, wo wäre dieser neutrale Ort? Wahrscheinlich auf irgendeiner Zwischeninsel. Kujo-Sara and I will be accompanied by our guards. We will use the talks to discuss future plans in detail. But just as arrangements for the peace talks began to fall into place, I started hearing rumors of collusion between the Kujo clan and the Fatui. Allegedly, their goal is to completely wipe out Watatsumi Island. Und dann stehen wir noch hier rum oder wollen wir sie aufhalten? If that's the case, then the peace talks are likely a trap. Even the Kamisato clan could be involved. Ich glaube nicht, dass der Kamisato-Clan dir eine Falle stellt. Sir, are you quite certain that your goods were stolen by the Fatui? Yes, it's the truth. I swear. They stole my goods and then they ran off that way. I bet that's where that hideout is. Very well. The potential ramifications of this incident are serious. We will retrieve your goods, and if everything is in order, it will prove your innocence. Das ist doch mal ein Plan, ne? Und zum Glück weiß er, wo das Versteck ist ungefähr. Haben wir ja 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, ist doch geil. However, if we find evidence to corroborate the claims of collusion between the Fatui and the Tenryou Commission, I expect you to fully comply with our investigation. Do we have an understanding? Yes, of course. Thank you, Your Excellency. Matsuda? Uchimura? Well received, Your Excellency. Na gut. Now, Traveler, I mean, Captain of Swordfish Platoon Section 2. Would Ja. you join me in the investigation? Ah ja, auf jeden Fall. Ohne Probleme. Good. I look forward to seeing how you've progressed lately. Du wirst überrascht sein. Überhaupt I nicht. also have a few new things to teach you. All right, follow me. Na gut, wir folgen dir. Dann gehen wir vorwärts. If we do find the merchant's goods in the hands Ja, of doch. the Fatui, it'll prove he's innocent. Whatever's going on between the Fatui and the Tenryou Commission, we need to get to the bottom of it. Ein schönes Gebiet. Aber der hat da rüber gezeigt und jetzt auf einmal so da hinten. Naja, gut, wir gucken mal. Mit den ganzen Legendenaufträgen müssten wir jetzt auch ganz viele von diesen Elektro-Kulkis finden können, ne? Habe ich auch noch nicht gesucht. Ich muss unbedingt mal hier in Inazuma ein bisschen Map-Clearing machen. Mascho wird sich eh aufregen. Sollte er es sehen. This must be the Fatui camp that the merchant was talking about. So offensichtlich. Direkt am Strand. From the looks of it used to be a Hilichurl camp. Who knows why the Fatui occupied it? Weil es schon befestigt ist, weil ich muss ja nichts Neues aufbauen, wenn ich schon was, ja, Funktionierendes, in Anführungszeichen, ne, sind wir noch usually, habe. Looks pretty heavily guarded. How are we supposed to get in? Ich stehe auf einer Klippe darüber, Paimon. Not by brute force, that's for sure. But that's not a problem. The terrain here gives us an advantage, and we haven't given away our position so far. Our enemy is in the light while we are in the shadows. Strategically, we have the upper hand. Und was hat unsere große Stratege jetzt vor? I think we have 3 options available. Okay, ich nehme die dritte. Option 1. Take the king, and it's checkmate. The Fatui's presence in Inazuma is weak at present. Nothing more than a few scattered remnants. If we strike from above and take down their leader first, the rest of them will be hard-pressed to put up a serious fight. Option 2. Hit them where it hurts. Over there, for example. A store of gunpowder cakes. If we manage to discreetly set the gunpowder alight without alerting them, it would deal them a devastating blow. They'd be caught completely off guard. Both their morale and fighting capacity would be severely impaired. Option 3. Use the environment against them.
We're close to the sea here, so the air is very humid. I can gather the water vapor, you add a touch of lightning, and together we can shock them into submission. Okay, wir nehmen doch nicht 3. 3 ist mir zu aufwendig. Strategist. It's a lot to think about, though. Which option should we choose? That will depend on our assessment of our own abilities. A surprise attack from the air is the quickest solution, but requires superior combat skills. With an explosion, we could rapidly reduce their numbers without a protracted battle. But if we decide to take advantage of the environment, we should be prepared for a lengthy siege. Komm, scheiß drauf, wir nehmen den Schießpulveranschlag. So, which is your preferred option? Ein bisschen Boom Boom, ne? Feuerwerk hier für die Community. You share my strategic sensibilities. This is my preferred tactic. It places us in the least amount of danger. Ja, ich glaube, ich hatte gerade einen Betrugsanruf. Im Anruf war eine englische Stimme, eine deutsche Identifikationskarte wird missbraucht. Aha. Für mehr Informationen drücke 1. Ja, ich glaube schon, das war ein Betrugsanruf. Ja, auch das Problem ist auch sowas zu melden bei der Polizei bringt da eben auch nicht wirklich viel, ne? Solange da kein Schaden bei dir entstanden ist, können die eh nichts machen, insofern, ja. Das hatte ich mich mal gemacht, da hatte ich auch einen Brief drin von irgendeinem Rat der Druiden, einem Zirkel der Druiden und ich wurde zum Hochdruide irgendwie befördert und ach, was weiß ich. Ich hätte noch für meine Ausrüstung 200 oder 300 Euro zahlen sollen. Ja, bin ich mit dem Brief hochgegangen zur Polizei, die haben alle gedacht, okay, Herr Hochdruide, so aus Spaß, wisst ihr? Ja, aber kann man nichts machen. Die nehmen das dann einfach zur Kenntnis und dann ist das Thema gelaufen. The explosion was roughly the size I expected. Hopefully we've given them a fright. Aber irgendwie kriegen die dadurch ja auch nicht so richtig Schaden, ne? Na dann. Oh, ach komm, scheiß drauf. Wir machen einfach Option 3, Option 4, der graue Weg. Wir hauen einfach so direkt drauf. Speed of light. Shouldn't get careless. Have a load of this. Time for your arraignment. Tschüss. See the last of us. Hi du. Wo haben wir den Dicken? Oh, keine Ahnung, der hat sich scheinbar schon wieder verpieselt. Hä? Die habe ich ja eben schon mal besiegt, oder waren das 4? Oh, ich habe sie zu weit aus dem Dings rausgemacht, ne? Naja, hauen wir sie mal hier jetzt nochmal weg. Ist ja erstmal egal, ne? Wie oft wir da draufhauen. So. Meine Antwort auf Englisch. Was für eine Identifikationskarte? Ich kenne keine. Dumm war nur, ich habe meinen Namen genannt, ja. Ich habe noch nie einen unbekannten Anruf angenommen und wurde panisch. Das sagte ich. Name, schönen guten Tag. Ja, wichtig, also bei so Anrufen, was ich mal erklärt bekommen habe oder mitbekommen habe, dass sie niemals, ich bestätige das oder irgendwie sowas sagt, weil dann, die können teilweise das, was ihr sagt, halt eben rumschneiden, ne? Schneideprogramme kriegt man ja momentan fast überall und ja, das könnte schon ein Problem sein, aber solange du nur deinen Namen sagst und ansonsten alles verneint hast, sollte das kein Thema sein. Wie gesagt, einfach ignorieren. Ich glaube, da hast ja nirgendwo zugestimmt oder irgendwas gemacht, deswegen kann man nicht vorstellen, dass da irgendwas Nachteiliges für dich kommen sollte.
Na dann, Fatus Antonio. Incoming. Nowhere to hide. Mein Kleiner. Motion to compel. Sagte meine Mutter auch, ich soll nicht ja oder nein oder meinen Namen nennen. Vor allem nicht, wenn es auf Englisch ist, ja. Deswegen. Und ja, schön, weißt du, was wollen sie mit deinem Namen machen? Können sie auch nichts dran machen. Wenn sie nicht die passenden Worte in deiner Stimmfarbe haben. Daher also, alles gut. All thanks to your genius tactics. Ja, ich habe einfach nur die Haut drauf Taktik gemacht, ne? Actually, even the best tactics live or die on the strength of those executing them. Winning a battle takes a concerted effort from everyone involved. Victory never belongs to a single person. Ja, das ist richtig. In dem Fall uns beiden. Ja, Paimon, du hast uns zugeguckt. Now that you mention it, Paimon did make a pretty big contribution, huh? Naja, das sehe ich anders, ne? Und wenn es weiter anruft, ich nix wissen, ich Schwarzarbeiter. Das geht auch immer gut. Nein. Ach ja. I must admit, I wasn't expecting to find the Fatui laying low in a Hilichurl camp. Presumably, they've been operating out of here in secret for quite some time. What's their objective? Are the soldiers right? Could they really be in collusion with the Tenryou Commission? Na gut, die hatten ja mit denen was gehabt, aber es ist ja auch schon wieder vorbei, ne? Let's scour the camp for evidence. If the merchant's story is true, the inventory should be here. All right, time to take a look around. Ja, selbst wenn sein Lager nicht da ist, nehmen wir trotzdem alles mit, ne? Aber ob denen etwas bringt, wenn ich Englisch rede, nicht wirklich. Ich meine, welcher Deutsche redet Englisch mit einem Deutschen in Deutschland, ja? Genau das ist die Frage. Naja. Ich würde jetzt so viele Gedanken machen. Ganz ehrlich, bringt eh nichts. So, gucken wir mal hier das Schiffchen an. So these are the Fatui food supplies? They look a little past their best. Is this really all they had to eat? Ich würde es auf jeden Fall nicht essen, Paimon. Ich würde es nicht essen.